जो 770 की टीम पील मेमोरियल सेंटर के बाहर है। यहाँ पे डगफोर्ड साहब अभी आने वाले हैं, हमारे जो ओंटारियो के प्रीमियर हैं, और वो आज जो कल उन्होंने अपने बजट में अनाउंसमेंट्स की थी और बताया था कि इस सेंटर को अब बढ़ाया जाएगा और फुल फ्लेज हॉस्पिटल में चेंज किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, खास तौर पे जो डंप ट्रक के जो ओनर्स हैं उनके लिए। तो हम उनसे बात करेंगे, और हमने अभी जो ओंटारियो लिबरल पार्टी के हेड मिस्टर डेल डुका थे उनसे भी बात की थी, उनकी भी आपको हम बात सुनाएंगे, और ये जो डंप ट्रक के ओनर्स हैं हमारे पीछे उनसे भी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। Hello, Mr. Del Duca. How are you, I'm sir? Good, thank you. How are you? Yeah, very well. Thank you very much. Okay, for once, to be in all fairness, we would like to hear from opposition that at least some good things were done. Sure. Yes. So what do you have to say about this? So look, yesterday, or the budget that Doug Ford delivered earlier this week has additional money for healthcare, generally speaking. I think that's a good thing. Yeah. I think it's really scary that it took Doug Ford 3 years to realize that healthcare is important and needs to be invested in. I know that in a fast-growing community like Brampton, more hospital beds are desperately needed. So the fact that there will be an addition to this hospital, I think is also good news for the people of Brampton, and that has my support. Here's what I don't like: politicians who lie. And all this week, Doug Ford has said repeatedly he is providing a brand new hospital for the people of Brampton. He's not. He's building an addition. He's proposing to put an addition on this hospital, and I think the people of Brampton deserve not to be misled. So all Doug Ford... This was just like an urgent care thing. This was shutting down at 9 o'clock. So if it has been turned into a full-fledged hospital, I think that is good news. As I said, it is good news, but if I added an addition to my house, I wouldn't say that I had a brand new house. And so what Doug Ford is trying to do today is to confuse and mislead the people of Brampton by claiming this is a brand new hospital. It's good news. I'll be the first one to say that. The people of Brampton need these hospital beds. They need them urgently. But I believe, and Ontario Liberals believe, Brampton, in addition to this extension, needs another brand new hospital, particularly to serve the fast-growing part of this community in the Northwest. But that will take another 10 years. But this will take several years as well. This is not going to happen overnight. So again, don't get me wrong. It's good news for Brampton, and I support it. I just don't understand why Doug Ford can't be honest and say today... By the way, his health minister yesterday in the legislature talked about this being a new wing and being an extension. It's only Doug Ford and his local MPPs who are trying to lie to the people of Brampton and say it's a brand new hospital. So it's good news. Just tell the honest story. That's all I'm asking Doug Ford to do. Okay. Then there is another very big announcement that soon, I mean, we don't know again soon what soon means, but there's going to be a medical school. Not true. There will not be a medical school here. Doug Ford canceled the new university campus that was going to get built here in Brampton right after he became Premier of Ontario. If he had not made that cancellation, the university campus Ontario Liberals were planning to build here, we'd already announced, would already be here. So now, with a year to go... Within 3 years? Well, the one in Markham's already under construction. He canceled that one too. And by the way, realized in Markham that he'd made a mistake, so he tried to go back and fix his mistake. But here in Brampton, with a year to go before the election, he and his local MPPs are now trying to dangle in front of the people of Brampton, oh, if you support us, we're going to build you a medical school. Where's the university campus from 2 years ago that he canceled? So again, just level with the people of Brampton, stop playing a game, and actually be real about this. I want Brampton to have what it deserves. It's my neighbor. I live in Woodbridge, right? It's growing fast. It needs more healthcare. It does need a university campus. It needs better transit solutions, more GO train service. That's what Ontario Liberals will deliver for Brampton if we win next year. Okay. If you love the community and if you love Ontario so much, yep. Truckers themselves have been saying this for ages now that they need another highway. Then if the community is closer to your heart and their interests, why you are against Highway 413? Of course, I can understand. Sure. There are some environmental issues because the farms are coming.
Do you think that we are not so intelligent to find an alternative rate but still come up with a highway? I don't think the highway is necessary. And the sad part is, Are you sure? well, I served as almost 4 years as Minister of Transportation, so I have some expertise in this area. And I was the minister who appointed the expert panel. I have taken interviews of the truckers who have been crying that they have been on the road. They should have been spending that time with their families. The congestions are so bad. They're right, but a new highway, the way that it's proposed by Doug Ford, will not solve the problem for them. And I, as I was saying, was the minister who appointed the expert panel that did the review of this highway. And that expert panel came back with a result that said, if you spend $8 to $10 billion on this new highway, those truckers might save 30 to 60 seconds per day. So, by the way, this is not just Stephen Del Duca talking. Peel Regional Council, Mississauga Council, Brampton, Vaughan, they've all said the same thing. It's not the right thing to do. I was the minister who delivered the extension of Highway 427. I was the minister who delivered the widening of 410, the widening of the 401 that's currently being... So I support highways where they make sense, but an $8 to $10 billion investment in a highway that's not going to actually help you or the truckers is not something I want to waste Ontario's money on. Okay. What do you have to say about the tow truck industry? Because that issue, again, is very closer to your heart. Yeah, absolutely. There are long-standing challenges in the tow truck. Do you mean tow trucks or dump trucks? Sorry. Yeah, dump trucks. Sorry. Dump trucks. I just wanted to make sure. I can talk about tow trucks too. No, dump trucks. It is very close to my heart. You see all the guys that are out here today, people who are losing their livelihoods. They're under threat from Doug Ford and his government. When I was minister, I said, let's stop the enforcement. Let's actually get to the table and have a partnership and a dialogue and a collaboration to find a solution to treat the dump truck owners and operators like we treat everybody else. For some reason, during a pandemic, Doug Ford has abandoned these guys and their families and said, we're going to start enforcing, we're going to start giving you massive tickets. But the government has announced so much for small businesses. Let's go across the street and ask these guys what's going to happen to their businesses and their families if they have to spend $40,000 each to retrofit one of their trucks when somebody who owns a cement truck doesn't have to do the same thing. All I'm saying to Doug Ford is it's easy. Call your Minister of Transportation and tell her, get to the table, let's suspend the enforcement and find a solution that allows these individual workers, owners, and operators to continue to support our economy and their families. It's an easy fix. That's all he has to do. Thank you very much, sir, for your comment. ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ ਔਰ ਅਮਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ਼ੂ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ $40,000 ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲਾਈਏ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ 4 ਟਰੱਕ ਆ ਤੇ ਹਾਊ ਐਮ ਆਈ ਗੋਨਾ ਸਪੈਂਡ $80,000 ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾ 10,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ 20,000 ਵਾਟ ਇਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ $80,000 $20,000 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਪਰ $80,000 ਮੈਨੂੰ $60,000 ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇਵੇ so we can you know like last year the work season wasn't that good ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ so we're just asking for a little bit of time so we can save up some money and you know so ਤੇ ਅਮਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ Well, at this time, they are asking us to get it changed because ਹੁਣ ਸਾਡੇ truck yard 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, right? We're not making money. It's not on the roads. We got to get them fixed before we can have them on the roads. The thing is, we have to book with the mechanic shops, and every mechanic shop is booked right now. We're not getting any spots. There's no spots available. Only thing is, our trucks are parked. We're not making money, so how would they expect us to pay for all that by ourselves? You get what I mean? It's not worth it. It's not fair. It's the pandemic's going on. It's reasonable for us to get some time. ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ No, there's nothing about the tax or anything. It's just about changing the spiff, the axle. Like the new trucks, when you bought a new truck in 2012, they came with the same spiff axle with the old axle. Why is that? Why couldn't they give the new axles back then?
You know, every truck, even in 2012, those are new trucks, so we still got to change the axles on those. $20,000 to lagna hi lagna per truck. That's a lot of money for a small company. ਅੱਛਾ ਬਿਕੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਡਗਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵੀ ਗਏ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਮੈਮਟੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਡਗਫੋਰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਦੈਟਸ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਆਸਕਿੰਗ ਵੀਰ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਜਸਟ ਲੀਵ ਦ ਰੂਲ ਜੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਪਰ just give us a little bit of time so we can save up some money and then save up some money and then take ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ That's not fair because the drivers on the roads nowadays, a lot of guys, they don't train them well. But the people that do train them well, like me and Bicky here, we have our drivers and we train them so that there's no mistakes on the road. Because that's our #1 priority, to watch the other safety. others are not doing this now that is the problem There's a few bad apples that make everyone else bad, you know what I mean? Like everyone else does their part, is that when there's that 1-2 company that don't really get that first hand priority out there for safety, that's when things go bad. ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਡੇਂਜਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰੋ ਫਿਰ how much you want to take this Pardon? ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਥੀਕਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੇਫਟੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲੋਲੀ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਵੀ ਟੀਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਬਾਊਟ ਡਰਾਈਵਰ ਸੇਫਟੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਆਲ ਦੈਟ ਹਾਊ ਟੂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ monthly we teach drivers even before we do orientation with them we teach them the safety rules the road map and stuff like that how to properly unload and load so we're teaching them this much yeah Okay, thank you. Procedures that come up for safety, we let the drivers know that this is this. Please follow that rule. Even like with the new Swift law, like what they announced, so we're even teaching that to a driver. This is Swift law, and this is how it's gonna help. And lastly, I'd like to add on. The only unfair part about this is the cement trucks, right? They gotta change their axles too, but the thing is, they have 5 years extra. Why is it that us on the dump truck aggregates industry, we gotta change them now? Why can't we have that extra time that the cement trucks have too? We're really in a time lapse right now. We're really stuck. We have nowhere to go. Thank you very much. Thank you. No problem. ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰੂਦਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਰਾਈਟ what do you have to say the problem is ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ allocate ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ and there's been nothing allocated for money ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ about an emergency room so ਸਾਡਾ position ਇਹੀ ਹੈ how can we say that they are releasing or bringing a new hospital when there's no money in the budget for the hospital when there's no timeline and no emergency room so ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ budget ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ then it's an empty promise and we have no commitment for Brampton ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ University we have the same issue ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ they gave a little bit of money to Ryerson to plan a proposal so ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ this is not enough this is actually still
holding Brampton back. Sanu university chahida, and we're not getting that commitment from the current Ford government. ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਹਾਈਵੇ 413 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਪ ਟਰੱਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੇ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਆਏ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਵਾਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿਦ ਦਿਸ ਦ ਟਰੱਕਰਸ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਲੈ ਆਈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਲਈਏ Just one your point about the Liberals, मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि पिछले 15-20 साल ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ Liberals have left Brampton behind. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ opportunity ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ they did nothing. Liberals the under ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ Brampton ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ. We had a health care crisis declared by the Liberals. So I want to say the NDP we have our own position on fighting for health care. We are critical of the Liberals and the Conservatives. ਦੋਨੇ Liberal ਤੇ Conservative a health care crisis ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ and we think both of them need to be held to account. About the highway, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ NDP ਵੱਲੋਂ position ਇਹੀ ਹੈ because if you want to really address this issue of traffic, you need to invest in public transportation. That's the best way to stop gridlock and traffic. ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ Our position is very fair from the beginning. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ you need to invest in public transportation. That is the best way to help our community with the gridlock we're facing. ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ with an emergency room ਤੇ ਅਸੀਂ Brampton civic ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ because it's underfunded ਇਸ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ and on top of it no paid sick days for workers this budget is a failure for working people for Brampton and we're standing against it ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ 10000 ਦੇ ਬਜਾਏ 20000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ The problem is they needed to do more. They're not doing enough. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ months beforehand in the summer ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ NDP ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ save Main Street plan ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. We said give businesses rental support, give them a freeze on utility payments, give them a stoppage to commercial evictions. They didn't listen to any of that. And instead, they're bringing in a budget now with not enough support. This is not going to help people. And we in the NDP believe in fighting for people, fighting for small businesses, and fighting for Brampton. ਅੱਛਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ $400 ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ what we want paid sick days for workers ਸਾਨੂੰ Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ parents they need 15 student class size cap in schools ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ schools ਭਰਿਆ ਪਿਆ it can create a more spread of COVID-19 we need families to be supported with health care those are the priorities we have in the NDP and that's what the Conservative government is not working on Thank you very much for your comment both ways thank you So dear friends, that's all from us today. हम आपको इसी तरह से कम्युनिटी राउंड अप्स लाते रहेंगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए इस वक्त ज़ीशान को कैमरा पे और शाजिया मलिक को इजाज़त दीजिए See you till next time.